kwamba umekuwa na mchana mwema, jioni nyingine njema na teuli siku hii ya Jumatatu kuweza kuungana nawe papa hapa kwenye taarifa zetu za Kirk Machweo. Niweze kukujuza tu ni yepi ambayo yameweza kujiri hii leo tangia mwanzo hadi tamati. Andamana nami, mimi ni Chris Sambu, na tutakuwa tunaanza na taarifa kuu kuhusiana na ile hafla ya mazishi ama ukipenda kupumzishwa kwa Malkia Elizabeth wa pili, ambayo sasa ingali inaendelea mchana kutwa ikizidi kufanywa yale matambiko na desturi za kifalme ili kuhakikisha kwamba anapumzishwa baadaye jioni ya leo. Hivyo basi tutakuwa tukiweza kupata picha za moja kwa moja kutoka nchini Uingereza, tuone shughuli jinsi inavyoendelea, na picha hizo zingali zinaonyesha kwamba mwili wake ulishawasili katika eneo ambalo la St. George, ambapo anatarajiwa kupumzishwa na tayari akiwa amefanyiwa zile desturi za kifalme. Sasa hivi ikiwa ni ile tu shughuli ya kuweza kutoa lile somo la Biblia, kuweza kumuaga Kikristo, manake ametajwa kuwa Mkristo aliyeongoza shughuli nyingi za Kikristo kote ulimwenguni, haswa kukutana na wale mapopo wa kanisa la Katoliki fikia 7, wote akiweza kuwaona katika miaka 70 ambayo ameweza kusalia uongozini kama katika ufalme nchini Uingereza. Mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja zinazokujia kutoka nchini Uingereza, ambapo shughuli nzima inazidi kuendelea. Hebu tusikize picha na sauti ni nini haswa kinachoendelea. Na mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja ambazo zinakujia kutoka nchini Uingereza, ambapo shughuli nzima ingali inaendelea katika dakika za mwisho kuweza kumpumzisha Malkia Elizabeth wa pili ambaye aliweza kuaga dunia juma lililopita. Tusalie na taarifa kuhusiana na shughuli hiyo ama hafla hiyo ya kumpumzisha Malkia Elizabeth. Ni kwamba mwili wake uliweza kuondolewa kwenye ukumbi wa Westminster na kuelekea kwenye kanisa la St. George's atakapopumzishwa. Imekuwa ni siku iliyo na shughuli chungu nzima kusafirishwa kwa mwili wake Malkia, hali kadhalika ibada za mazishi. Faith Kaulu anatupa taswira hiyo kikamilifu. Kwa ni mara ya mwisho mwili wake marehemu Elizabeth wa pili huwekwa kwenye ukumbi wa Westminster baada ya siku 3 kutoa fursa kwa wakazi wa Uingereza na umati kwa jumla kutoa heshima zao za mwisho. Mwendo wa saa 6 mchana na dakika 40 hivi, mwili wake Malkia ulitolewa kwenye ukumbi wa Westminster hadi kufikia Westminster Abbey, ambapo mazishi yake yalianza rasmi, huku maaskofu wakuu na viongozi wa Uingereza wakiongoza ibada hiyo. Muda mchache kabla ya saa 8 ibada ya mazishi ilikamilika na kukawa na dakika 2 za kimya nchini Uingereza kumwomboleza Malkia Elizabeth wa pili. Sanduku la Malkia liliwekwa kwenye gari la mizinga na msafara kuelekea Windsor ukang'oa nanga. Msafara huu ukiongozwa na gwaride pamoja na familia yake Malkia ulielekea moja kwa moja hadi atakapopumzishwa Malkia.
Kwa idadi kubwa, wakazi wa Uingereza walijitokeza na kusalia kando kando mwa njia inayoelekea Windsor na vituo tofauti ili kutazama msafara huo unaoelekea Windsor, huku walio kando kando wakirusha maua kuelekea kwenye msafara huo na kwa jeneza lake Malkia. Baada ya kuasiri Windsor, ibada itafanyika katika kanisa la St. George's, takriban wageni 800 wakitarajiwa kuhudhuria ibada hiyo. Jioni ya leo, baada ya kukamilika kwa ibada hiyo, Malkia Elizabeth atazikwa. Watakaohudhuria ibada ya mwisho kabisa wakiwa familia yake ya karibu pekee. Malkia atapumzishwa katika kanisa la St. George's. Faith Kaulu, runinga ya Kirk. Na mtazamaji, tuachane na shughuli hiyo nzima inayoendelea nchini Uingereza, manake tutakuwa tukirejea tena baadaye kuweza kuona ni yepi yatakuwa yakijiri katika dakika chache zijazo. Lakini tukisonga mbele ni kwamba spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ameongoza siku ya kwanza ya kongamano la mafunzo kwa wabunge waliochaguliwa na kuapishwa kwenye bunge la 13. Kongamano hilo litakaloendelea juma hili kwenye hoteli ya Safari Park hapa jijini Nairobi linapania kuweka misingi ya utendakazi wa wabunge kabla ya kikao rasmi cha kwanza. Akizungumza kwenye kikao hicho, Spika Moses Wetangula amewataka wabunge kutekeleza majukumu yao kikamilifu na kulingana na sheria. Miongoni mwa kauli walizozungumza Jumatatu ya leo ikiwemo gavana wa Benki Kuu Patrick Njoroge na mwakilishi wa idara ya mahakama Jaji Daniel Musinga. For this country. Siku ya kwanza ya ufunguzi wa kongamano la kuwapa mafunzo wabunge wa kitaifa kwenye bunge la 13 imesheheni kauli kuu kuwatayarisha kutekeleza majukumu yao kwenye bunge litakalofunguliwa. Spika Moses Wetangula na naibu wake Gladys Boss wakiongoza viongozi walioalikwa kuzungumza lengo la kikao cha leo likiwa majadiliano ya uchumi, sheria, ubalozi na nafasi za kisheria bungeni. I don't want to get into the current politics about which party is the majority party and minority party. Wakili Elisha Zebedi Ongoya akifafanulia wabunge kuhusu nafasi za uongozi bungeni kwa kuainisha umuhimu wa kuwa na kamati za bunge pamoja na nafasi kama zile za kiongozi walio wengi na wale walio wachache bungeni. The leader of the majority party therefore effectively becomes the leader of government business in the House. He brings the government agenda in the House, where the majority party is the party that forms the national executive. He therefore marshals legislative programs of government in the House, schedules legislation for floor consideration, and helps do daily, weekly, and annual legislative agenda for the executive if he comes from the party that also was privileged to constitute the executive arm of government. Wabunge wakisheheni maswali chungu nzima aliposimama kuzungumza gavana wa Benki Kuu nchini Patrick Njoroge katika wasilisho lake akipania kuelimisha wabunge kuhusu uchumi wa taifa na mbinu wanazoweza kutumia kusaidia kuimarisha uchumi. China is the only country that's been able to bring their inflation from about 5.56% to 2.5%. And I'm wondering whether there is any lesson from that and whether we are implementing it in our case here in Kenya, because all other countries, the inflation is rising. You need to allow yourself to spend more than you are bringing in as in revenues. So like during COVID, we needed to spend more, but we didn't have room, so we had to borrow. So that sort of counter-cyclical policy, which is extremely important, is that room is limited. But importantly also, it increases the interest rate structure, or rather interest rate, basically. It raises interest rate, meaning people are less interested in lending to you. Kibarua cha leo kikiwa kwa katibu mkuu wizara ya masuala ya kigeni kama Umasharia kuhusu masuala mazito ya kidiplomasia waliotaka kuelewa wabunge. Kwa upande wake akiwasilisha umuhimu wa kuwa na uhusiano wa kidiplomasia. Issues relating to Kenyans suffering out there, more so in Saudi Arabia and the surrounding countries. I just want to know, is it that what I call our relationship with them, or our diplomatic relationship is not well, I'm looking for the right word because I don't want to be, because it's very hurting. It's very hurting when we see what our people are going through there.
So can you just comment on that matter? What is happening? What are we not getting right as a country? That our people go out there and they go suffer when we are saying as a ministry, you are championing the interests of Kenyans. You find that the people who suffer the terrible beatings, the people who suffer abuse are usually people who are of that category, house helps. Are we exporting the right category of personnel? And do they have the right capacity and training to understand that culture before they leave and go and work there? It is the Ministry of Labor that prepares people to go for these jobs in the Middle East, not the Ministry of Foreign Affairs. In fact, many of them don't even register with us. It's only when there's a problem that they loop back because the ambassador is there. We have quite a number of nations in Africa which are quite reputed. You face it and you wonder whether our country is represented in that manner. It's a serious problem for the Ministry of Foreign Affairs. We are not able to secure our assets because we are not able to secure predictable budget. Na mtazamaji, hayo ni matukio yaliyokuwa kwenye kikao ama kongamano la mafunzo ya bunge, masuala muhimu yakiweza kuibuka kuhusiana na wale wote walioweza kutoa mawasilisho yao katika kongamano hilo. Mtazamaji, kongamano hilo litakuwa likiendelea hiyo kesho na pia kesho kutwa, wengine wakitarajiwa kuweza kuwasilisha masuala muhimu. Hivyo basi, taarifa hiyo ndio inatupeleka kwenye mapumziko yetu ya kwanza, lakini usibanduke uliko, manake nitakuwa nikirejea kwa muda sio kwa mrefu. Tonight on Rays of Hope. God's grace is always sufficient. The house, we were only happy when it was sunny, because the house was, the mabati zilikuwa zimetoboka kabisa, huku kando ilikuwa imeraruka, like literally. I delayed joining school because my mom could not afford school fees. Remember that God has a plan for you. My mom is my hero. Yeah. She might not be learned, she might not be... Join me tonight on Rays of Hope on Kirk TV, 8 to 9 p.m. as we listen to the inspiring story of Ida Muzatsi. Naam, karibu mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Tusonge mbele ambapo jamii ya Wamasai wanaoishi mpakani mwa Narok wameandamana wakitaka kurejeshwa kwa kipande cha ardhi wanachodai kilinyakuliwa kutoka kwao. Wakazi hao wa renchi ya Kidong waliandamana na kung'oa ua linalozunguka kipande hicho cha ardhi yenye ekari 75,000. Jamii hiyo inadai kuwa familia 3,500 ziliachwa bila makazi baada ya kufukuzwa kutoka kwa makazi yao wakati wa unyakuzi. Wakazi hao sasa wakitaka serikali kuingilia kati kutatua mzozo ulioko wa ardhi. Ni wakazi katika kaunti ya Narok eneo la Kidong wakifanya maandamano kutokana na utata wa kipande hiki cha ardhi cha takriban hekari 75,000. Utata wa kipande hiki unaathiri takriban familia 3,500 zinazodai kukimiliki kipande hiki kihalali, wakidai kuwa baadhi wamekulia hapa kwa miaka na mikaka. Na tumeamua miaka 20 tukipikana hapa, afadhali wakati wa serikali ya Kibaki. Wakati huu tumelia miaka 10 aliyopita. Shamba ni letu na hii shamba ni ya babu zetu,
na hii shamba ni yetu, hata kwa Mungu mbinguni wanajua hii shamba ni yetu. Si ni kweli? Kulingana na wakazi hawa, waliadaiwa na kutia saini bila kufahamu stakabadhi za uuzaji ardhi hii, na sasa wanazuiliwa kukimiliki. Kuna watu wanatembea kwa njia, kuna wajangili wanatembea kwa barabara, wanasenya pesa kwa hizi mageti, alafu anakuja kutuletea waskari wabaya. Tunasema hiyo askari ni wahuni, enye anatusumbua sisi watu wetu wa Kenya. Aidha, wakazi hawa sasa wanamtaka Rais William Ruto pamoja na Wizara ya Ardhi kuingilia kati na kuondoa watu hao wanaodaiwa kuwa wanyang'anyi. Lakini kutoka saa hii tuna imani baba yetu, rais yetu ya asala, Mheshimiwa Ruto, tunasema okoa watu wako hapa. Tunaomba wewe Mheshimiwa Rais, ukuje utusaidie hapa, ututolee hawa watu, kwa sababu hata wale polisi wako hapa. Iko watu ambayo sio polisi, lakini wamevaa nguo sare ya polisi. Hawa watu ututolee hawa wakora, watoke hapa, peleka hawa watu waende huko kwa Al-Shabaab, waende walinde Kenya huko. Lakini waache hapa. We are not Al-Shabaab here. Sisi ni wa Kenya kama wengine. Jina langu ni Aida Munzati, nikiripotia Kirk Machweo. Na mtazamaji, tukiangazia taarifa nyingine ni kwamba kutokana na kiangazi kinachoshuhudiwa katika sehemu mbalimbali za hapa nchini, hali ngumu inaendelea kushuhudiwa katika kaunti ya Kajiado, wafugaji wakipitia changamoto kumudu na kuendeleza biashara zao, haswa uuzaji nyasi pamoja na mifugo. Ikizingatiwa kuwa wengi wa wakazi katika kaunti hii ni wafugaji, inakuwa vigumu kuwauza mifugo wao kwani wamedhoofika kwa ukosefu wa lishe, huku nyasi zikiwa nadra. Wakazi hao sasa wanaitaka serikali kuweza kuwafadhili ili kujitokeza na kuwapa msaada. Ng'ombe anakuwa mwoikoi sana, hata mbuzi anakuwa kiangazi na sidi kabisa. Ng'ombe anakufa, sokoni anakufa ya ng'ombe. Sasa naomba serikali kama kuna uwezo kuja watusaidie. Ni kubaya, sasa ndio ng'ombe inakufa kila saa. Sasa hatujui tunaelekea wapi. Hata ng'ombe yenyewe wameweza kuisha, wameangalia na kiangazi, na tunaomba msaada wa serikali bado kutusaidia, kwa sababu kulingana na hali vile inaendelea, hali ni mbaya sana kwa sababu ya kiangazi. Na mtazamaji, kwenye taarifa nyingine ya kibiashara ni kwamba Benki Kuu nchini Kenya CBK imearifu kwamba muda wa kujisajili kwa kampuni zinazotoa mikopo za kidijitali umekwisha mnamo Septemba 17 mwaka 2022. Benki Kuu imetia jitihada kukamilisha usajili wa wasajili 288 wa leseni, huku ikishukuru juhudi za waliojisajili kupata leseni hiyo. Tume na mashirika yaliyosaidia kutekeleza usajili huo na kuwashauri usajili wengine kuyatuma stakabadhi zao kikamilifu ili kutamatisha usajili wao. CBK pia imeamrisha biashara ambazo hazijajisajili kusitisha biashara zao mara moja. Kupitia usajili wa biashara 288, kampuni 10 tu pekee ndizo zimepewa idhini ya kutekeleza biashara ambazo ni Ceres Tech Limited, Get Cash Capital Limited, Gando Africa Limited, na Jijenge Credit Limited, pamoja na Kweli Smart Solutions, Mwanzo Credit Limited, na My Pay Limited, Reward Zero Limited, Savvy Innovation Limited na Soko Hela Limited. Hizo ndizo kampuni ambazo zimeweza kuidhinishwa na CBK kuweza kutoa mikopo za kidijitali. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya kibiashara kutoka Benki Kuu hapa nchini CBK na niwacha bila la ziada ila kutamatisha awamu hii ya taarifa zetu za Kirk Machweo. Mimi ni Sambu, nitakuwa nikiondoka hivi sasa, ila
na kuacha na picha za moja kwa moja kutoka nchini Uingereza, ambapo shughuli nzima sasa inaendelea kwa yale mazishi ama ukipenda kupumzishwa kwa Malkia Elizabeth wa pili, ambapo naarifu kwamba sasa hivi ni katika dakika za mwisho ama kilele cha shughuli nzima ambayo imekuwa ikiendelea mchana kuto, kuanzia kwa zile desturi za kifalme kuweza kufanywa na mwili wake kuweza kupelekwa mwendo wa aste pole na kisha hatimaye kuweza kufikishwa katika makao ya kanisa la St. George's ambako ameweza kufanyiwa ibada maalum na atakuwa sasa akipumzishwa kwa muda usiokuwa mrefu. Hebu tuvuke moja kwa moja ni kuache na picha za moja kwa moja kutoka nchini Uingereza uweze kujionea mambo yalivyo. As the organ inside the chapel thunders Bach's Prelude and Fugue, the King takes his farewell, speaking to the Archbishop of Canterbury. The King, so clearly moved by the service, particularly the end where he laid the standard on the coffin and watched the coffin lowered into the ground, into the vault below.
with the King's departure, the committal service here at St. George's Chapel has ended. The Queen's coffin, which has been seen by so many thousands over these past days, lowered out of sight into the vault to lie later alongside the coffins of her husband, her mother, and her father and her sister. Many tributes have been paid to the Queen over these past days, some of them public, but many, many more by voices unheard, people talking among themselves, talking to their family and friends. There have been tributes to in services across the land, and then today at Westminster Abbey earlier, and here in St. George's Chapel this afternoon. But there is still one last service to be held here today, one from which the cameras and the public are excluded. A private burial service with just her closest family in attendance. When the Queen, who in her life and death belonged to so many people, will for a moment belong just to her family. And with me, watching every moment of that service that was replete with symbolism and poignancy, William Shawcross and Sir David Cannadine. William Shawcross, if I can come to you first of all, the words that so forcibly struck me were the Dean of Windsor's address, saying, "In the midst of our rapidly changing world, her calm and dignified presence has given us confidence to face the future." What were the standout moments for you? He was absolutely right. I thought his words were exquisite. He talked about her great faith, her kindness, which is terribly important, her concerns and her reassuring care for all of us. And he said that her long life has been a blessing to us. And in that, he was absolutely right. A blessing to all of us as individuals, and a blessing to the country and to the Commonwealth, and thus, I think, to the world. Thank you. David Cannadine, you were watching closely. We had a great moment indeed where we looked through the window of the studio and saw the massed pipes and drums coming down. It was quite a significant moment, and then we moved to this beautiful, peaceful moment inside St. Giles, and to see the family gathered and to see what was indeed a very intimate service. What did you make of it? Well, both that service here at St. George's Chapel and at Westminster Abbey were extraordinary and unforgettable. Cause for sadness and sorrow on the one side, but also amazing spectacle and splendour on the other. And I think we could probably all agree with some words of Queen Victoria that this will be a never to be forgotten day. And both today and in earlier days, I have thought of some words, late life words of the first Queen Elizabeth, which might equally have been spoken by her illustrious successor and namesake, and here they are. "Though God hath raised me high, yet this I count the glory of my crown, that I have reigned with your loves. It is not my desire to live and reign longer than my life and